Addiction au sexe, mythe ou réalité psychologique. L'addiction au sexe est un sujet qui suscite beaucoup de débats. Certains pensent qu'il s'agit d'une véritable maladie psychologique. D'autres estiment que ce n'est qu'une excuse pour justifier un comportement. La vérité se situe sans doute entre ces deux extrêmes. Le sexe par nature est un besoin humain universel. Mais quand ce besoin devient obsessionnel, il peut poser problème. Le terme addiction sexuelle est apparu dans les années 1980. À l'époque, il était surtout utilisé par des thérapeutes américains. Ils décrivaient des patients qui ne pouvaient plus contrôler leurs pulsions. Le comportement sexuel de ces personnes perturbait gravement leur vie. Certains perdaient leur emploi à cause de leurs exes. D'autres détruisaient leurs relations de couple. D'autres encore se retrouvaient dans l'isolement et la honte. Mais est-ce vraiment une addiction comme la drogue ou l'alcool? Les neurosciences ont tenté de répondre à cette question. Le cerveau produit de la dopamine lors des rapports sexuels. Cet hormone est lié au plaisir et à la récompense. Chez certains individus, cette récompense devient une compulsive. Comme une drogue cherche sa dose, le sexe addict cherche son excitation. Mais les chercheurs restent divisés sur la nature exacte du phénomène. Le DSM-5, le manuel de référence psychiatrique, n'inclut pas l'addiction sexuelle. Cela montre qu'il n'y a pas encore de consensus scientifique. Pourtant, de nombreux patients consultent pour ces problèmes. Ils souffrent d'un besoin irrépressible de sexualité. Certains passent des heures chaque jour devant de la pornographie. D'autres multiplient les partenaires sans jamais être satisfaits. Pour eux, le sexe devient une obsession qui envahit tout. Leur vie quotidienne en est profondément bouleversée. La notion de contrôle est essentielle. Quand on perd la maîtrise, la souffrance commence. Un comportement sexuel sain procure du plaisir et de la connexion. Mais dans l'addiction, ce plaisir disparaît peu à peu. Il n'y reste que la compulsion, l'automatisme. Le sujet n'y choisit plus vraiment. Il agit sous la pression d'un besoin intérieur. Certains parlent de compulsion sexuelle. Peut-être d'addiction? Car le mot addiction reste controversé. Mais dans les deux cas, la souffrance psychologique est bien réelle. La honte est souvent très présentée. Beaucoup de personnes cachent leurs comportements. Elles craignent le jugement des autres. Elles se sentent coupables, seules, faibles. Pourtant, il s'agit avant tout d'un trouble psychologique. Comme pour d'autres troubles, la compassion est nécessaire. Les causes de l'addiction sexuelle sont multiples. Parfois, elles découlent d'un traumatisme d'enfance. D'autres fois, c'est lié à un manque affectif. Ou encore à une dépression sous-jacente. Le sexe devient alors une fuite. Une manière d'échapper à la douleur intérieure. Le problème, c'est que ce soulagement est temporaire. Très vite, la honte et la culpabilité reviennent. Alors le cercle vicieux s'installe. Plus la personne souffre, plus elle cherche le sexe. Et plus elle en abuse, plus elle souffre. Ce cycle est typique des conduites addictives. Les conséquences peuvent être graves. Ruptures sentimentales, dettes, isolement, parfois même des poursuites judiciaires. Le sujet se sent piégé par son propre comportement. Certains thérapeutes proposent une approche cognitive et comportementale. Elle aide à identifier les déclencheurs, puis à mettre en place de nouvelles stratégies. D'autres utilisent la thérapie de groupe. Le partage d'expériences permet de briser l'isolement. Il existe même des associations comme les Sexologiques anonymes. Inspirées des Alcooliques anonymes, elles offrent un cadre. Chacun peut parler sans honte. Le soutien mutuel devient une ressource précieuse, mais le chemin reste long.
car contrairement et la cool la drogue, on n'y peut pas arrêter. Le sexe, il faut apprendre à vivre avec sainement. Cela demande de redéfinir la relation à la sexualité, de passer du besoin compulsif au choix conscient. Les thérapies de pleine conscience peuvent aussi aider. Elles apprennent à se reconnecter à son corps, à ressentir sans les dominer, à accepter ses émotions sans les fuir. Ainsi, le sexe retrouve sa place naturelle. Non plus une néfu, mais une ligne humaine. Mais le débat scientifique continue. Certains affirment que l'addiction sexuelle est une invention. Qu'il s'agit surtout d'une pathologisation de la morale. Dans certaines cultures, la sexualité est tabou. Tout excuse est perçu comme une maladie. Pourtant, la souffrance des patients est bien réelle. Peu importe le mot utilisé. Le plus important est de reconnaître leur détresse et de leur offrir des solutions adaptées. Car nier leur souffrance ne fait qu'aggraver le problème. Les chercheurs insistent sur la nécessité d'études plus approfondies, car le phénomène reste mal compris. Certaines données proviennent surtout de témoignages cliniques, mais il manque encore des preuves solides. Les neurosciences affrontent des pistes prometteuses. Des IRM ont montré des similitudes avec d'autres addictions. Par exemple, les mêmes zones cérébrales s'activent. Cela semble confirmer le modèle addictif. Mais les résultats ne sont pas unanimes. D'autres études contredisent ces conclusions. La société joue aussi un rôle. Nous vivons dans une culture hypersexualisée. La pornographie est accessible partout et à tout moment. Les réseaux sociaux favorisent la recherche constante de stimulation. Les applications de rencontres multiplient les opportunités. Dans ce contexte, il est facile de perdre le contrôle. Ce n'est pas seulement une question de cerveau. C'est aussi une question d'environnement. Certains individus sont plus vulnérables que d'autres. Ils tombent plus facilement dans ces pièges. Les médias contribuent parfois à la confusion. Ils parlent de célébrités sexaddicts. Ces histoires sensationnelles banalisent le problème. On redoute la souffrance et un simple scandale. Mais derrière chaque cas, il y a une vraie détresse. Un être humain en perte de repères. Une personne qui cherche ses libres. L'étiquetage médiatique n'y fait qu'accentuer la honte. La garçon demande au contraire de la bienveillance. Et un accompagnement respectueux. Les partenaires de sexaddicts souffrent aussi énormément. Ils se sentent trahis et abandonnés. Beaucoup pensent que ce n'est qu'une excuse pour l'infidélité. Mais il s'agit bien d'un trouble plus profond. Les couples ont besoin d'un soutien thérapeutique. La communication devient essentielle. Sans compréhension, la relation se brise. Certains réussissent à reconstruire, d'autres choisissent de partir. Dans tous les cas, les conséquences sont lourdes. L'aspect spirituel joue aussi un rôle pour certains. Des approches basées sur la méditation ou la prière existent. Elles offrent un cadre moral et apaisant, mais elles ne suffisent pas toujours. L'accompagnement psychologique reste fondamental. Les solutions doivent être adaptées à chaque individu. Il n'existe pas de remède unique. Chaque histoire est différente. Chaque souffrance a sa racine propre. C'est un travail patient et personnalisé. Les thérapies de groupe permettent de sortir du silence. Le fait de voir que n'est pas seul. La honte diminue petit à petit. La solidarité devient une arme puissante. Les rechutes sont fréquentes, mais elles ne doivent pas décourager. Elles font partie du processus. L'essentiel est de continuer à avancer. Pas à pas, la maîtrise revient. Le sexe redevient un choix, non une prison. Certains experts proposent de rebaptiser ce trouble.
au lieu de sexe addiction. Ios parlant de dysrégulation sexuelle, fella permet d'éviter la stigmatisation, et de mettre l'accent sur le déséquilibre émotionnel. Le langage influence la perception, des mots plus neutres ouvrant la porte et l'aide, car beaucoup hésitent et consultent à cause du terme addiction. Ios craignent d'être jugés, de savoir catalogues pour toujours. Un vocabulaire plus juste favorise la guérison, mais le plus grand défi reste la prévention, comment éviter que l'usage devienne abuse. L'éducation sexuelle joue ici un rôle majeur. Elle ne doit pas se limiter à la biologie. Elle doit inclure la gestion des émotions, l'importance du consentement et du respect. La différence entre désir sain et compulsion. Une education complete protège les générations futures. Elle aide à développer une relation équilibrée au sexe. Une relation faite de plaisir et de responsabilité. Les parents ont aussi un rôle clé. Parler tout sans tabou est essentiel. Le silence nourrit la honte, et la honte alimente les exes. Créer un dialogue ouvert protège les joints. Della leur donne des repères solides. Et leur évite de chercher des réponses uniquement sur Internet, car Internet est souvent un miroir déformant. La réalité est bien plus complexe que les images proposées. Comprendre l'addiction au sexe, c'est accepter cette complexité humaine.